In our topic today, I'm talking about why men leave after impregnating a girl. Mbona machali uruka mimba, okay? So I actually had this topic kwa live show and I was asking the ladies there what they think about the same topic. And one of the things that really stand out ni juu, sometimes as a man you may not be psychologically prepared you may not be psychologically prepared kupata ball, and you might ask ati yeye sasa basi kama alikuwa anajua anaweza pea dem ball, mbona basi ya kutumia protection? And sometimes there is even cost implication. Kuna vitu kama cost, okay? Kuna vitu kama probably CD ni pesa mingi, ama probably something happened, an accident happened, CD ika bust, and maybe they didn't have enough money to buy P2, they didn't have enough money to buy the morning pill. So you see, these are things that can happen. So juu mwanaume hako psychologically prepared na makosa already shafanyika, there are some of them they are like, mi wacha niruke hii kitu, ama wacha nipotee, ama wacha nichore hii story, okay? And most of the times, sometimes unapata hata ameenda akauliza mabeshte wake, guys, manze hii na hii imefanyika, nifanye nini? And some of the times kama akona of course bad influence, watamwambia we ruka hiyo kitu, okay? Because now they start fearing that responsibility. Na hiyo ni kitu ingine. There are men who actually fear the responsibility, not just financially but even emotionally, psychologically, and I feel manze nikiteka up kitu, am I ready? So chalia anaanza saa hapo ndio chalia nakumbuka, niko na miaka fulani manzi hata sija achieve nini na nini na nini, okay? So hapo ndio everything hits them all at once. And I'm not saying that I'm not trying to si try ku condemn ule chali mwenye ana choose kufanya hiyo kitu, but I'm just telling you, kama mlikuwa hapo na dem, you should take responsibility. Hata dem anafaa ku take responsibility, because you shouldn't always wait for the man at the end amekubaia morning pill. Kwa nini wewe usibai? Kwa nini wewe usibai hiyo dawa na unajua ni gani, and you already know the use for it, okay? So dawa inafanyanga kazi. This idea of mtu kukudanganya ati haifanyangi kazi, inafanyanga kazi because there's an intention there. Hata before umeze hiyo dawa, there's an intention already, okay? Kuna ka manifestation fulani. But when you don't take the pill, ukikosa kumeza hiyo dawa, it's like there's also an intention that you are saying. Kuna kitu manifest. Ni kama umejiambia ama ni kama umesema, even without saying verbally, that hata mtu yeye akikuja mimi sina issue, ama hata nikipata ball sina issue. So already ushaisema, so already usha manifest your thought, okay? So you need to know that it is very intentional, all right? The other thing also inafanyanga wanaume wa leave after impregnating a girl, it could be the fact that probably anaogopa wazazi. Anaona hawa wazazi wa dem, na maybe dem ameishi kumwambia wazazi wangu wanakuanga fire, wanakuanga wanakuanga wale wasi hash, wanakuanga wale wazazi hash, and then unakaa hivi kama mwanaume unasema na alafu sasa itajulikana mimi ndio nime impregnate. So you might find their parents who can actually be violent. Na hata dem atakwambia mimi mzazi wangu anakuanga violent, okay? Lakini sasa anasahau wingi hizo vitu alikuambia ile time mlikuwa mnajuana. Lakini ile time amekuja kupata ball, she wants to act like you didn't tell her those. I mean, she didn't tell you those things. So you see, as a man, ni mwanaume ako traumatized, anajua buda ya dem hata anaweza nipiga, ama anaweza fanya hata anaweza ni arrest, ama anaweza nipeleka. You get, like, they can go to a very large extent kujaribu almost kukuharibia maisha, okay? So you find guys wataogopa because they fear the parents. Anaona hiyo familia manze, and then probably unapata kama like probably the dad ama the mom probably ni karao, ni jeshi. So already as a man unaanza kujiambia manze nikiaccept kitu, ama hata nikionekana kwa hiyo within the compound sinita kitu mbaya inaweza nifanyikia. So sometimes they are just genuinely fearful of the parents. They just fear the parents, okay? The other thing why inaweza fanya chali aruke ball inaweza kuwa ni probably he doesn't feel like he has the finances. So hata haruki ati juu hataki mtoi, anaruka juu there's nothing he'll be able to contribute. Yeye mwenyewe ana feel hakuna kitu nitakuwa able to contribute, okay? And I know ladies say hata kama ni hiyo 10 bob tuma, but me I've been around baby daddies, I've been around guys wenye wamepea madem ball huku nje, and it's dem atakustress, lazima hiyo nayo ni lazima atakustress, because yeye anapata stress yeye mwenyewe akirezuo mtu hiyo, okay? Probably juu maybe hana help, hata yeye anajisaidia venye anaweza, she's trying to help herself the way she can, but anytime she calls you, it's like now anataka mshare hiyo burden. But most of all, kuna kujangana hiyo point where the lady is always like, wewe si ndio mwanaume, wewe ni mwanaume aina gani, nini, you get.
And so you find that guy, the more anaambiwa hivyo, the more ana drift away. So maybe hata alikuwa willing, maybe alikuwa amemwambia mimi nipe time tu kidogo niweze kujipanga panga, and then she just picks up the phone one day and tells you, unajua wewe hata si mwanaume blah blah blah, hata uwezi provide for mtoto wako, wewe ni mwanaume ina gani? And you see, huyo mwanaume, he will be left probably with one solution to do, or one thing to do. Imagine atahepa tu na aseme sasa huo dem, by the way, I cannot be able, because also yeye mental health yake inakuwa affected, and I'm sure even for the lady inakuwa affected also. So nyi wote mnakuwa ni wase mko mentally, first of all mko very unstable mentally, and then sasa pressure imeanza, chali ameanza kufeel ni kama ni yeye ndiye anaekewa ile pressure mingi kabisa. So chali atafanya nini? Ni kupotea kabisa. It's not a good thing. The other thing also why a man would the other reason why a man would leave, na hii ni reason nilipewa na dem actually, alisema sometimes you might find the man may realize baadaye, na uni dem gani nimepata ball na yeye. Okay, so probably ama amepata ball yangu, so probably the man, ni hizi siku zenye, probably either you are drunk ama you didn't know what you are doing in that, unasikianga in the heat of the moment, ukaenda kupita na dem mwenye maybe hata si type yako, hata ukimwangalia si ati ni mse unaweza taka kuspend your life with, so si type yako. Immediately when you look at her, you don't see anything, you don't feel any attraction. And I know you'll ask why then basi ndio mulienda your point. Mechi hainanga kubagua and I'm sure you know by now, intimacy inanga kubagua, okay? And especially kama uko pabaya, if you're feeling like you really want it na nini na maybe umejileta. So sometimes, so this, by the hii niliambiwa na dem, that sometimes a guy anazangalia dem amepata ball, aseme mimi siwezi taka ku associated na dem kama huyo, because probably hata yeye anaogopa, okay, mtoi na yeye atatoka akikaa aje, okay? Najua hiyo ni deep, but that was actually from a lady. She told me that, and by the way it makes sense, because now a guy feels like probably udem hata si dem nezataka kuonekana na yeye, usidem probably tuko level moja, usidem mwenye nasema ako kwa standard yangu. So a guy might leave just because ana feel hapa hata wase wenye mabeshti wangu wenye wananijua watanijudge for kupea dem kama huyu ball, okay? But hiyo ni makosa yako kama chali, let me just say that. But also the other reason why a man might leave is because sometimes unapata the guy is stressed, sometimes the guy is depressed. Unajua labda umemwambia news na maybe ni kitu hakuwa na expect, especially kama he thought everything was okay, alikuwa nadhani mko tu sawa, and then umwambie news kama hiyo. Sometimes a guy might leave ama anaweza ruka ball because anakaa chini anasema anakuwa depressed. So yes, immediately the guy received the news, anaweza kuwa depressed na ashinde what to do. So you see, the thing I need to tell you ni ati, just because somebody is depressed doesn't mean they can't engage in intimacy. So unaweza pata hata ile time ulikuwa mnapiga mechi, alikuwa depressed, alikuwa stressed, alikuwa na mashida zake, but they were just not opening up to you, and maybe that was their escape. Alikuwa anapiga mechi because they wanted to escape, okay? But also the other thing I have to say ni, unapatanga sometimes there are men who will think, huyu dem anajaribu kuniekelea ball, okay? I've ever been in that situation where dem alikuja kupata ball, like nilikamkujua dem akona ball like a few months later, and huyu dem a few months before she had tried almost, ni kama naweza sema ni kama alikuwa amejaribu sijui niseme siku nikatia, but ni kama we were in a room together ama we were in a place together, and then ni kama alikuwa amejaribu tempt, you get, it's like she was trying to tempt me, and then sijui niseme by sheer luck it didn't happen, ama I kufika your point. So you see, if that had happened and then udema kuja kupata ball, you see ningeanza kujishuku, nianze kusema ama your ball ni yangu, you get, like you as a man unaweza anza kujiambia ama udema kuna ball yangu. Ni kama muachane na ex alafu akuja kupata ball like a few months later, unashindwa na hiyo ball inaweza kuwa ni yangu, okay? So sometimes a guy might think that maybe ni ball unamwekelea, maybe hata si yake, okay? The other thing also, chalia anaweza kaa chini aseme, udem venye mimi namjua, udem hata si wangu, probably you guys were not even dating, probably hata ulikuwa na chali, so anajua wewe si ati ni dem wake exclusively. So he might think that probably umeenda huko ukapewa ball na mwanaume mwingine, and then unakuja kutaka kumwekelea yeye, okay? So a man can think that. And you see, before mpate DNA ni hadi mtoto azaliwe, so you have 9 months of not knowing whether the kid is his or is not the kid, ama yeye si baba wa mtoto, okay? So hiyo ni kitu pia inaweza fanya chali atoke dem, okay? Inaweza fanya chali aruke ball. The other thing also that can happen, inaweza kuwa
probably there is interference with the parents. Maybe hata wazazi wa chali wanamwambia ai usikubali hiyo, hakuna venye inaweza kuwa yako. You get, unajua kuna family rivalry. Unapata maybe wazazi wa huyu wanajuana na wazazi wa dem, and then wako like hapana usikubali huyo kwani nini. You know, they start talking bad things, and the parents actually influence the guy kuruka hiyo ball. Okay, you will find in some instances wazazi ndio wanasemanga hapana, wanapush mwanaume, wanamwambia hapana, we take responsibility, hata kama ni kukusaidia tutakusaidia, whether ni financially na vitu kama hizo. But even some of the times, maybe not most of the times, but some of the times unaweza pata because of interference ya wazazi. Anaweza sema, unajua kuna wazazi too toxic, anaweza sema achana hiyo, sikubali hiyo mimba, sijui nini, hiyo familia hatataki anything to do with them. So I want you to look at it from that perspective also. Okay, reason nyingine also chali anaweza ruka ball ni ati unaweza pata that maybe he's gotten to a point where maybe ni kurise, alikuwa na rise kwa life yake. Okay, so maybe things are going good for him, say ameenda, you know, he's making good money nini, and then ana feel ni kama wewe unajaribu you know, he's not ready to settle down because he's making all these successes. Ni kuenda ameenda, ana rise tu kwa life, ana rise tu, but sasa ana feel ni kama for you it's like you are trying to make him settle down, and for him he's not ready to settle down. Ana feel manze, sasa ndio nafaa kukula life, sasa ndio nafaa kuwa nikienjoy life, lakini wewe unaanza kuniambia ati sasa nianze kulea mtoi. So there are men who will think like that, wataanza kufikiria ama udemba si alini trick. Okay, so they start to see you as the enemy, they start to see you as ni kama hiki tu basi ni wewe ulipanga, hiki tu haiku happen coincidentally, basi ni wewe ulipanga. Okay, but you see it beats the point juu. Okay, sometimes by the way, let me say this by the way, hapo kwa kutrikiwa na dem, sometimes a lady can actually tell a guy, mimi nimemeza pill na hajameza. There's an instance where a lady told me that alikuwa amepewa do ya morning pill, na imagine hakumeza, alienda akatumia hiyo do. I think she was saying because she was young, I think alikuwa around 18 or something, so yeye alikuwa young, so yeye alidhani ati ni do tu ya, ama maybe she felt shy, maybe she didn't want to admit it, but maybe she felt shy at that point kwenda chemist by kitu kama hiyo, and she was still young, so yeye alikula do. So ukikula do ya nini ya morning pill, what will happen? Of course she got pregnant. Okay, so you see chali kama huyo ukienda kumwambia ati umepata ball, anakuuliza lakini si nilikupea do ya kubai pill, how kama haukubai? So he feel like ni kama wewe hivyo ndio ulikuwa unataka. So if a guy feels like, sometimes if a guy feels like wewe ndio unajaribu kumtrick, ama hivyo si venye alikuwa anataka, and yet you know kumeenda kukua hivyo, umeenda kukua na ball, he might feel like manze hiki tu umefanya intentionally, so anaweza ruka ball just because of that. Okay, so with that we've come to the end of this episode. Niandikie hapo kwa comment section, what do you think? Why do you think wanaume wanarukanga ball? Why do you think men leave after impregnating a girl? Gachin Lion.